Aha engineering mindset na eba besu ade afa kettle ho. So ho kettle a nema bi a chire nim enso timi hiti ade within a few minutes. Nema on keka bom ade kettle oil 5. Yeba be bia wakoba ni dwuma edi wa kettle nim. The first thing I beka sa afa ho heating element, base connector and thermostat, on off switch, and the last is indicator lamp. Nti na be hwe ebi adwuma wodi wa kettle. Mama yen hyase. So ho kettle a akwan afa so ye adwuma no beka say huhu bia man so ka say wo bia kettle ma nema wo ma very simple. So the medical kana nema be 4 pe na keka bom man be kettle, which is base connector, thermostat, lamp indicator, off and on switch, and a heating element, which is the heart of the kettle. So for kettle, na so plug no socket mo a. Unya plug ya power never straight to the base connectors. Enti se thermostat ninya besi so a, na waje power no dey con 2 pins, which is the live and the neutral. So mo connect neutral ni straight to the heating element. Neutral na kwa we normal connect power ni so straight to the switch. Na output of the switch then so assign aba heating element ni so. Na live and neutral connect am bulb no from the heating element. So that's the whole circuit. For better understanding, life ebeba base connected na earth nso abem na neutral nso di so. From thermostat na aba switch nim, from output of the switch nso called heating element na neutral nso aba straight na connect life and neutral nso am ye bulb no. That's the indicator lamp. Circuit diagram na ni say udi nso egu katim na say wo hitia etimi hitia na switch na nganga sa triple me kire say overheater switch na nganga sa timedum. Ye ba be how kettle switch works. So ko switch nim a enema ewu mani we ni enchire mu mre because of say ya similar video. So we ade a bimetallic strip ni bia combination of steel and copper. Moment ebe hit no ekwa into her kettle switch a saadi ameka ho asem ye bi wom enti se wo hiti wunso no na hiti bro so a ekwa enti ono so mo de switch na sesa enti moment a ebe hiti ebekwa no na disconnect circuit no enti sa na kettle switch eye adwuma enti yefa ne se hiti nsuo ni hiti no eye hand switch no afeli enti ni antrepo enti be hiti to extend se be pese krase nkeja betom ehọ na ase no eso ba mfaso me kan thermostat na e wa ase ho no ehọ na ono so triple enti yefa ne se switch we afeli se wo thermostat no so a wa ase ho na eti se de wo so ho na enti se hiti na se acd a na akwa na no so disconnect power no. That's all. Enti nema e wakatim na abobo so baako yi. Conclusion, o plug kettle a the power ba base connector ni thermostat abesi so na no so the neutral na go straight to the heating element. No the live wire no so cause switching na switch wire so aba heating element ne so. Enti we ni nema e wakatim ene kwan a kettle fa so adwuma ana ya discuss no. Madam asese mu hwe esa video, comment, like and share this video. Ne come YouTube koko subscribe mami.